Now we have to start with the problems on sale of depreciable assets. So we'll take one specific problem, right? So this is the problem which we are going to discuss in relation to sale of a depreciable asset. X Limited is shifting its undertaking from Jaipur to Napaspur, other urban area. In this regard, it sold 4 of its machineries and 2 sets of furniture during the previous year 22-23 as under. Machinery A, B, C and D, furniture X and Z. Right. WDV of the asset, name of the block, rate of depreciation. Block consists of WDV. Machinery at the rate of 15%. 3 machineries are there. It includes the WDV is 11 lakhs. For machinery D, the WDV is 9 lakhs. For furniture X and Z, the WDV is 1.5 lakhs. So these are sold for 3 lakhs, 8 lakhs, 6 lakhs, and 2 lakhs and 90,000 respectively. Right. So this one is also for 9 lakhs. I just messed it up. Yeah. So this machinery D is also sold for 9 lakhs. Okay, well. So X Limited is seeking whether the transaction shall be taxable as a slump sale or not and compute capital gains. On 7/4/22, assessee further purchased machineries worth 3,70,000 and a land of rupees 1 lakh for the purpose of new industrial undertaking. Compute capital gains. So since see here, each asset is sold for an individual value, right? So if each asset is sold for an individual value, you cannot treat the same as slump sale. Okay, well. So அதனால it cannot come under the ambit of slump sale. So first வந்து நமக்கு மொத்தம் இப்போ 3 பிளாக் இருக்கு. பிளாக் நம்பர் 1 machinery at the rate of 15%, block number 2 machinery at the rate of 30%, and block number 3 is furniture at the rate of 10%. Right. So first block நோடைய WDV இதை நம்ம எடுத்துனோம் எப்பவுமே. So it is 11 lakhs. So this 11 lakhs is coming here. So purchases of 3,70,000. Since it has not been specifically mentioned whether it should go for 15% block or 30% block, in the absence of information, we can assume that it is 15% block because that is the general rate. Okay, so 3,70,000 is my purchases. So my total amount of WDV before my total WDV plus additions is going to be 14,70,000, of which I am going to இந்த பிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் 3 அசெட் சேல் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து 3 lakhs, இன்னொன்று வந்து 8 lakhs, இன்னொன்று வந்து 6 lakhs, which is summing up to 17 lakhs. Okay, so total monies payable is 17 lakhs. அதில் ஸோ இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து generally monies payable is more than our WDV plus purchases. So in the case when it is going to here the block does not cease to exist because the new machinery is not yet sold. Okay, wow. So a block does not cease to exist, but WDV plus purchases is less than the full value of consideration, which is 17 lakhs. 2,30,000 is going to be my short-term capital gains. Okay, wow. Next is machinery D. Machinery D in value is 9 lakhs. Okay, there is no purchases for here, and this machinery is sold for 5 lakhs. Sorry, here the question it is typed up wrongly. So it is going to be 5 lakhs. So the 5 lakhs நீ போட்டுட்டேனா இங்கே வந்து the block does not cease to exist. ஏன்னா இருக்கிறதுலே வந்து block ceases to exist because the only machinery which is there in that block is machinery D. So அந்த machinery போயிட்டதுக்கப்புறம் block ceases to exist. அதனால வந்து உனக்கு the remaining amount is short-term capital loss. It is not gain, it is actually short-term capital loss. Okay, well. Next third one the X and Z. So it is sold for the WDV is 1,50,000. There are no purchases. It is sold for 2,90,000 and short-term capital gains is 1,40,000. Okay, well. So this is one sample problem for capital gains on sale of depreciable asset. Right. So now we'll go to capital gains on sale of shares. Right. So as far as capital gains on sale of shares is concerned, you have two major sections. These are rate sections 111A, 112 and 112A. So 112 I'm not discussing, I'm just discussing 111A and 112A alone since it is in relation to shares. Okay, so in 111A it is applicable only for short-term capital gains which is arising from sale of a equity share, which is arising from sale of a
sale of an equity share in a company or any unit of an equity oriented mutual fund. Equity oriented mutual fund இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இன்னொன்று வந்து ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஸோ ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான் இங்கே ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலி இந்த ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா அவங்க என்ன ட்ரை பண்ண. ஸோ I'll just give you a short backdrop as to why there is a separate rate for this STT paid alone. So இது என்னன்னா, first what happened, there was short-term capital gains tax and long-term capital gains tax on sale of shares. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு, since many people were incurring loss and the government was losing, ஏன்னா கெயின் பண்ணா மட்டும் தான் உனக்கு வந்து இங்க you can tax under income tax act. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க, அது டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸை கொண்டு போயிட்டாங்க. STT is nothing but securities transaction tax. Transaction taxனா on the sales or purchases they wanted to collect a tax. அதனால தான் securities transaction tax was introduced. Securities transaction tax introduce பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்கம் டாக்ஸ்ல வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸை வந்து எக்ஸாம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, ரைட். அண்ட் தென் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்க்கு ஒரு கன்செஷனல் ரேட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. Recently 2018 budgetல what they did is, even for long term capital gains they introduced tax. So first there was only long term capital gains tax and short term capital gains tax. அப்புறமா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு STT கொண்டு வந்தாங்க. பட் இப்போ STT is also there and also long term capital gains tax and short term capital gains tax ரெண்டுமே இருக்கு. This is the brief history, right? ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஆன் விச் STT இஸ் பெய்ட், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஆன் விச் STT இஸ் பெய்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ரேட்ஸ் இருக்கும். ஜென்ரலி தட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ரேட்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ல இப்போ நீ பார்த்தனா, ஈக்விட்டி ஷேர் ஆஃப் அ கம்பெனிக்கு வந்து ஆல்ரெடி STTயும் பே பண்ணுறோம், அதனால இங்கே ரெடியூஸ் ரேட். இப்போ ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பார்த்தனா, இன் ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு கன்சிஸ்ட் மெயின்லி ஆஃப் ஈக்விட்டிஸ். ஸோ அவங்க அந்த கெயினை தான் உனக்கு திரும்ப கொடுக்க போகிறான். ஸோ இஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் டு பே டாக்ஸ் தேர், இல்லையா? ஸோ அவன் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஹி ஹாஸ் டு பே STT. வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் நெட் ஆஃப் தட் டாக்ஸ் விச் இஸ் பெய்ட். இல்லைனா திரும்ப டாக்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்றதுனால தே ஹவ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்டர் திஸ் பெனிஃபிஷியல் கேட்டகரி. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி ரெண்டுக்கு மட்டும் தான். ஒன்று வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி விச் இஸ் லிஸ்டட், அதுக்கப்புறமா வந்து ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஸோ 111A வந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டன்ட் ரேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா what you should do is STT should have been paid at the time of transfer. நீ சேல் பண்றச்சே you should have paid STT பே பண்றதுன்னா you can come for concessional rate under 111A. ஸோ 111A பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ இஃப் அதில் ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, if 65% of the total proceeds is invested in the shares of a domestic company, na it is known as equity oriented mutual funds. You can easily check this in money control. Okay, so this point is done. So next point வந்து, can basic exemption limit be claimed for STCG referred in 111A. So இப்போ வந்து assume for example my total income other than 111A வந்து 1.5 lakhs. அதுக்கப்புறமா 111A STT paid வந்து ஒரு 1 lakh இருக்கு அப்படின்னா, can I claim the basic exemption limit? Yes, you can claim basic exemption limit if you are resident in India. ஓகேவா? ஸோ ரெசிடென்ட் இன் இந்தியாவா இருந்து அண்ட் இஃப் டோட்டல் இன்கம் பிஃபோர் இன்க்ளூடிங் 111A if it does not exceed basic exemption limit, இதை வந்து நீ அது கூட செட் ஆஃப் பண்ணிடலாம், ரைட். ஸோ our chapter 6A reductions it is not available for 111. Right. Next is 112A. 112A வந்து it is for long term. 111A is for short term and 112A is for long term. So long term capital which is long term capital gains is arising on sale of equity shares or equity oriented mutual funds. ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்கே வந்து அங்கே நம்ம என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம், செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் இஸ் பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இங்கே வந்து போத் அட் த டைம் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் ஷுட் ஹவ் பீன் பெய்டு. சேம் இஸ் த கேஸ் வித் ஈக்விட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் அன் ஈக்விட்டி ஓரியன்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். இங்கே ரேட் வந்து இட் இஸ் 10% in excess of 1 lakhs. இங்கே வந்து லைக் there is a separate computation mechanism here. I just come to that. So here if you just see, till for 112A the rate is 10% in excess of 1 lakh. So 1 lakh வரைக்கும் the rate is 0%. அதுக்கப்புறமா the rate is 10%, right? So equity oriented mutual fund it is going to have the same meaning. Second, அதே தான் இங்கே can I claim the basic exemption limit? If you are resident in India you can claim basic exemption limit. Here also
one chapter 6A reductions is not applicable. Same 87A rebate is also not applicable for 112A. Right. Now we'll go for the computation mechanism. So now we have to compute how should the cost of acquisition be computed in case of a long-term, in case of sale of shares, which is long-term if it is chargeable to tax as per 112A. So 112A vanda mottum the computation varum, right? So here the cost should be computed like the actual cost of acquisition or lower of first you should compute lower of fair market value as on 31st Jan 2018 and full value of consideration, whichever is lower. Find an answer. That amount or actual cost of acquisition, whichever is higher, of which the higher of number 1 and number 2 is to be taken as cost of acquisition. We'll just take an example. So if full value of consideration is 1000 rupees, right, from sale of shares, and if shares are purchased before 31st Jan 2018. So in the condition, it is applicable only if it is purchased, if the shares are purchased before 31st Jan 2018. If the shares are purchased after 31st Jan 2018, whatever is the cost of acquisition, is just take that cost of acquisition as the cost. If it is purchased before 31st Jan 2018, in such case, only in such case, you should use this methodology. Only if shares are purchased before 31st Jan 2018, it is long-term in nature and STT is paid both at the time of purchase and also at the time of sale. இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும். If not, whatever is the cost of acquisition, you should just take that, right? So இங்க வந்து first you should take fair market value as on 31st Jan 2018 or full value of consideration, whichever is lower. இந்த ரெண்டுத்துல எது கம்மியா இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துனோம். So what is lower? 800 is lower, right? This or cost of acquisition, whichever is higher. Assuming the cost of acquisition is 1200, 800 compared with 1200, 1200 is higher. Okay, so this will become my cost of acquisition. This is applicable only if shares are purchased before 31st Jan 2018. It is long term in nature. Obviously, if it is purchased before 31st Jan 2018, in today's scenario, it will only be long term in nature. And if it is a listed security, if you are going to hold for more than 12 months, it is obviously going to be long term, right? So it is to be long term in nature, and it should like 31st Jan 2018 price or full value of consideration, whichever is lower கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கூட whichever is higher கண்டுபிடிச்சு வரது நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். This is called as grandfathering provisions, right? So this was introduced just for the purpose that the market should not be upset by introduction of this new tax rate. Okay, so this is one example for computation of capital gains in case of sale of listed shares, right? So with this, our discussion on the chapter of capital gains is completed. So now we'll just next go to the chapter of agricultural income.